Ni mwambĩrĩrio wa kiumia tarĩki nĩ 12 mweri-inĩ wa Mũgira njara tugacokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku nĩ tuoka na rwĩga rwĩmbembaine rwa mũtambũrũko wa mohoro tũkũihũrĩre marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũyũ na tũgakĩhoka wagĩtindia thayũ na hwainĩ waku nĩ mũhoreru tũtambĩte gũkũihũrĩra marĩa tũrĩ namo reke twambe tũmũrĩke matemo ma marĩa marĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro. President William Ruto kuga andũ othe arĩa manyitĩtwo mĩgwate hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z nĩ marekereirio ona thengia wa riboti ya ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ kuonania atĩ andũ 29 matiũĩkaine kũrĩa marĩ. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua kwanĩrĩra kuma kĩama-inĩ kĩa UDA kĩwatho thutha wake kwandĩkĩra mwandĩkithia wa ciama marũa o ũndũ ũmwe na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ. Mũndũ ũmwe gwĩkĩrwo mũkonde gũkua thutha wa matatũ ya apakat gũkua itũũra-inĩ rĩa Jua Kali kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũkũ borithi makĩambĩka mĩhang'o ya gwethana na ndereba wayo ũrĩa ũretharire thutha wa mũtino. Na atongoria thothaĩte cia kahũa gũkũ bũrũri-inĩ kũregana na rĩendekithia rĩa kũmarĩhaga kũhĩtũkĩra thimũ makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũgũthogwo nĩ tũrĩa nĩme. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũrateithania na Wangũi wa Mwangi ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Twĩtĩkĩrie twambĩrĩrie mũtambũrũko witũ wa mohoro. President William Ruto hamwe na mũrunawe kuma bũrũri-inĩ wa Finland Alexander Stubb nĩ makũmithĩtie gĩko kĩa maabitha ngathĩ ya igũrũ kuma thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu na kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie arutwo kuma kaunti-inĩ ĩno kũhiũrio mbeca ciao thutha wao kwĩrĩrwo atĩ nĩ magũtwarwo bũrũri-inĩ wa Finland gũthomera kuo. President Ruto nĩ eranĩire ũthuthuria baranginyo nĩ ũtabanĩtio nĩguo kũmenya arĩa mahiũririe arutwo aya. Maya magĩthiaga na mbere, Ruto nĩ anĩrĩire andũ othe arĩa manyitĩtwo mĩgwate hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z nĩ marekereirio na gũcokerera famĩlĩ ciao rĩanĩrĩra rĩrĩa nĩ mũgarũ na riboti ya kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ KNHCR ĩrĩa yonanĩtie andũ 29 matiũĩkaine kũrĩa marĩ. Mwandĩki Tũgĩtaũ wa Wanjikũ no ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Ciũria cia njũragano na ũnyitani mĩgwate wa mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano mwaka mũhĩtũku ya mumo wa Gen Z nĩ citambũrũkirio ũmũthĩ thingira-inĩ wa iregi hĩndĩ ya icera rĩa President wa Finland Alexander Stubb. My brother, Mr. President. Akĩaria hĩndĩ ya ndũmĩrĩri ya hamwe na mũrunawe wa Finland, President William Ruto nĩ ekorire haceke gũtarĩria ciĩgiĩ njũragano cia andũ 68 nguraro cia aingĩ na ũnyitani wa mĩgwate hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yareganaga na watho wa kĩgĩna. The fact that I undertook to the country that being a democracy and robustly so, that Kenyans must not, as has happened in the past, where Kenyans disappeared and their bodies were found in all manner of places, that will not happen under my administration. And all the people who disappeared have, or who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes. Agĩtarĩria kĩĩranĩro gĩa gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ ndũnacokerwo rĩngĩ, President oigĩte honge citiganĩte cia thirikari hamwe na rũhonge rwa borithi nĩ cihetwo mahinya ma kũruta wĩra gũtarĩ kũingĩrĩrwo. Accountability mechanism to make sure that that situation is attended to and a proper accountability mechanism is put in place. Maya magĩthiaga na mbere mabũrũri maya merĩ nĩ mekiranĩire ngirimiti ciĩgiĩ gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ, marĩa matũrigicĩirie wĩigithia na wonjoria. And climate action. Ciĩgiĩ gĩthomo, President Ruto na Stubb nĩ makũmithirie gĩko kĩa arutwo a Kenya kuma kaunti ya Uasin Gishu arĩa mekorire matarĩ na gwa gũikara na gũthomera bũrũri-inĩ wa Finland thutha wa kũhiũrio mbeca ciao nĩ atongoria kuma kaunti-inĩ ĩyo. Anytime there are delays in students entering Finland, I find that to be quite unfortunate. Fortunately, we have a very good university system
which attracts a lot of students, and I would hope, of course, that in the future we get more Kenyan students as well. But any kind of delays and hopefully students not getting stranded in my mind is unacceptable. It was a very unfortunate situation, and some officials in Kenya are undergoing accountability mechanisms to make sure that whatever happened to those students, whoever was involved, are held to account. But on a positive note, the universities in Finland were kind enough to accommodate the students and to provide for them to conclude their education on an agreed framework. Riu Ruto oigete ni meguthoma na bururi wa Finland kugacirithia na gukinyeria mutaratara wa githomo wa CBC. President Stab akinyita ugeni arutwo kuma Kenya kuria ahithurite kuri na a Kenya 4,000 bururi-ini ucio. Kenya recognizes Finland's global leadership in education. We agree to deepen collaboration to support Kenya's transition to a competence-based education system. A cooperation framework will soon be concluded, focusing on basic, technical, vocational, and higher education to equip our youth with the skills needed in a digital economy. Stab ari icera-inĩ rĩa thikũ ithatũ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ icera rĩa mbere rĩa president kuma bũrũri wa Finland na nĩ bũrũri ũrĩa ũrĩ na andũ milioni 5.6. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ, Gĩtaũ wa Wanjikũ. Nĩ ngatho Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ riboti yo tũgĩthiĩ na mbere ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua nĩ aumĩte kĩama-inĩ kĩa UDA kĩwatho na njĩra ya kwandĩkĩra marũa mwandĩkithia wa ciama na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ. Rigathi augĩte kĩoneki kĩrĩa marĩ nakĩo na President William Ruto manifesto-inĩ ya UDA gũtirĩ ona ũmwe ũrathiĩ ũrĩa maiguithanĩirie, na rĩu akauga we ndangĩenda gwĩtanio na maheni kũrĩ a Kenya. Mwandĩki Maura wa Ndung'u na riboti ĩno. Ria wari munini wa president Rigathi Gachagua ni arĩkĩtie kumanwo kĩwatho na kĩama kĩa UDA kĩrĩa rĩu augĩte kĩrathamaka na mũthingi wa maheni. Gachagua agĩtambũrũkia itũmi iria icangĩire ndigano na kĩama gĩkĩ, atemanĩtie itũmi 15 iria ciombĩte mũthingi wa manifesto ya UDA, ndemwa kwa ndemwa agĩtarĩria ũiguano wa hau kabere na harĩa tũrĩ. Agenda number 1 Ruto aende nyumbani. Asipoenda hizi agenda zingine zote hasiwezi fanya kazi, kwa sababu ataendelea kuharibu Kenya, ataendelea kupora Kenya, ufisadi utaendelea, ataendelea kuwa kwa kampeni juu ya gari kila siku na sana kudanganya wa Kenya, kwa sababu utawala wa Rais William Ruto ni wa udanganyifu. Na ona gũtuĩka Gachagua nĩ atanyĩte kũrugũria kĩama gĩake ica ikuhĩ, arauga UDA nĩ kĩama gĩtarĩ na kĩoneki gĩa kuoya mũthũkũmi wa gĩkĩro gĩa thĩ nginya gĩkĩro kĩa igũrũ. Amu kwa mũhiano arauga ciringi 500 rungu rwa kĩgĩna kĩa Hustler Fund gũtirĩ biacara ingĩnyitĩrĩra. Huyu William Ruto tulimwamini sana, na ile maneno yote alituambia atafanya kwa hii manifesto, mimi nilimwamini kwa kiwango ya kwamba mimi hakuandikania na yeye chochote. Hakuandikania na yeye chochote nikimsaidia kuwe rais. Nilimwamini tu. Lakini tumefika hapa kwa serikali, amepinduka ama amekuwa ile maneno alituahidi hakuwa na mpango yoyote ya kuyatekeleza. Ũrĩmi-inĩ arauga marĩ na mũbango wa kũguna arĩmi othe, no mũgarũ arĩmi macokire kwamũkĩra bataraitha ĩtakinyanĩire, ũndũ ũyũ ũkĩoneka sekta-inĩ ingĩ ta waki wa nyũmba na ũgima wa mwĩrĩ, kũrĩa Gachagua arauga Mũkenya no kũborwo araborwo mũcara-inĩ wake ĩndĩ motungata ndarona. Kama vile William Ruto anatendea Wakenya saa hii na hajali, nchi inaporwa hajali, kila kitu imeharibika hajali, anaendelea tu. Sasa tukifika hapa Nzoia Sugar imeuzwa, Chemelil imeuzwa na hajali, na anahitaji kura za Wakenya. Mimi nauliza swali, ile kitu inanisumbua kama ni kilala usiku. Kama anafanya hivi akihitaji kura ya Wakenya na akipata second term saidi hahitaji hao. Ndwa-inĩ rĩrĩ ningĩ arauga president ndaigana kũgitĩra honge cia gĩthirikari, amwe aratongoria wagarari wa gatiba na kũrehe mogarũrũku ma kũhatĩka Mũkenya. Kwa mũhiano mũtaratara wa kĩgĩna kĩa mathomo ma ngathĩ ya igũrũ. Ndio Kenya yetu irudi pahali ilikuwa. Turekebishe nchi yetu, turudege maneno ya masomo. As we speak, watoto wa university wako nyumbani. Mwenye kulete policies ambaye imefanya watoto wasome ni William Ruto. Akiwemo tutarekebisha namna gani? Kwa hivyo agenda ni mbili. Agenda ya kurekebisha Kenya, lakini ndio turekebishe Kenya lazima Ruto kwanza aondoke.
nĩ kumana na itumishi Gachagua rĩu arauga kĩama gĩake kĩrĩa maroba na atongoria angĩ a mũng'ethanĩro nĩ gĩkahingia wendi wa Akenya, ĩndĩ arauga kwa ihinda rĩrĩ bũrũri ũratongorio na maheni. Andũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura Gwadũng'ũ. Tugathi na mbere, munene wa rũhonge rwa ũgacĩru bũrũri-inĩ Nurdin Haji nĩ ahithũrĩtie atĩ bũrũri wa Kenya ndũrĩ na matharaita ma kũigana ma kũgitĩra mĩhaka ya bũrũri, kuona thirikari ndĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra rũhonge rwa mbirarũ na mbeca cia kwĩgwatĩra kũgũra matharaita ma kĩrĩu ma kũng'ethanĩra na thũ. Haji arĩtie ũũ rĩrĩa gwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa mĩhaka ya bũrũri na ũgacĩru gũtetera mendekithia ma bajeti ya NIS ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, gũkũ naruo rũhonge rwa mbirarũ rũhithũrĩtie atĩ rũkoragwo na moritũ wĩra-inĩ wao kumana na kũnyihĩrio kwa bajeti yao, ta ũrĩa mwandĩki Mwaura wa Gunya aratarĩria. Munene wa rũhonge rwa ũgacĩru bũrũri-inĩ Nurdin Haji gwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa mĩhaka ya bũrũri na ũgacĩru gũtetera mendekithia ma bajeti ya NIS ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, kũrĩa thutha wa gũthing'ĩrĩrio atarĩrie gĩtũmi kĩa mbeca ici maretie na ũrĩa mabangĩte kũihũthĩra hingũkire na hithũrio ũgwati mũnene ũrĩa ũgũmĩire bũrũri wa Kenya, akiuga na ndũrĩ na matharaita marĩa magĩrĩire harĩ kũgitĩra mĩhaka ya bũrũri. As a country we need to decide whether we are serious and whether we want to ensure that we are Kenyans deserve. So there is no amount of money at the moment that we can say is enough. And I'm telling you, for example, the military, for the last 10 years, they have not been getting the requisite equipment. They don't have equipment. Haji akĩhithũria atĩ makĩria ma mĩaka 10 rũhonge rwa mbirarũ rũtihotete kũgũra matharaita ma kĩrĩu ma kũmahotithia kũgitĩra bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na ihinda nĩ ikinyu bũrũri kũhe ũritũ ũgacĩrithia wa ũgitĩri wa bũrũri kumana na ũgwati mũnene ũrĩa ũthiĩte na mbere gũtũkũrĩra maitho. And they do not have equipment that is sufficient enough to allow them to do their work. That one I will not lie to Kenyans, and I don't think we need to lie to Kenyans. And it does not mean that we are not able to safeguard this country. We are able to safeguard this country. But the kind of equipment that they have needs to be upgraded. They need to have new equipments, and we cannot beat about the bush about this. Kũringana na Haji, gĩtaro-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro Kenya ĩgũmĩirwo nĩ ũgwati mũnene kuma mabũrũri marĩa matũrigicĩirie ma Uganda, South Sudan, Ethiopia, Somalia ũndũ ũmwe na Sudan, noguo bata mũnene wa honge cia ũgitĩri kũheo ũhoti wa kũigithia na matharaita ma kĩrĩu na ma kũmahotithia kũng'ethanĩra na mogwati marĩa mathiĩte na mbere kwĩyumĩria o mũthenya. We have lost so many lives in the front through the SOG and also the special forces from the military trying to safeguard our country. We are facing threats from each and every neighbor that we have, except maybe from Tanzania. Every other one, there are threats. If you look at Uganda, you have the Karamajogs, you have the different tribes coming into Kenya to undertake cattle rustling. They have encroached in some of our lands and our territory. NIS ĩrendekithĩtie gũthukĩrwo mũigana wa ciringi bilioni 65 bajeti-inĩ ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, ĩrĩa ĩcokete kũrengwo nginya ciringi bilioni 51, ũndũ ũrĩa wonekete kũrakaria Haji. Hau kabere rũhonge rwa mbirarũ rũgĩtongorio nĩ mwandĩki mũkaru Patrick Mariru na mũnini wa mũnene wa mbirarũ General John Omenda rwĩrire kamĩtĩ ĩno matikoretwo makĩhota kũruta wĩra wao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kumana na kũnyihĩrio bajeti yao mahinda kwa mahinda, ũmũthĩ makĩũria kamĩtĩ ĩno kũgitĩra bajeti ya kuoya maabitha erũ a mbirarũ mwaka ũyũ. We need to have recruitment this year, not financial year, this calendar year. By December we need to do recruitment. And that's why we said internally we need to raise this issue specifically, especially on the issue of recruitment, to you as a committee. KDF ĩhithũrĩtie atĩ kwa mĩaka ĩrĩ rĩu matihotete gũtabania woyani wa maabitha erũ a mbirarũ, ũndũ ũmwe na maremwo kũihũria mathenya marĩa matigĩtwo nĩ maabitha arĩa matigĩte wĩra na njĩra itiganĩte. Recruitment is very critical. We cannot afford to do, despite the fact that it also gives a room to expand or add the numbers, because we continuously expand, but also to replace the retired, or those who have gone out due to other
circumstances. Ngirivotera Kameme TV Jitogo Mora Wagunya. Nĩ ngatho Mora Wagunya nĩ riboti yo na nĩ tũgũkorwo tũgĩikiria nayo ikereka rĩa mbere rĩa mũtambũrũko wa mohoro. Ndũgabacie mĩtambo, nĩ tũgũcokereria. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery, powering your prosperity and happier life, empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today